It went without recording. Okay, now I'm doing the hair, right? Sir, Bridge Academy recording அனுப்புவாங்கல்ல sir? அது இருக்குமா? Bridge Academy recording இருக்கும். என்னம்மா சௌந்தர்யா இப்படி விட்டுட்டேம்மா? யாருன்னு சொல்லிடலாம், யாராச்சும் ஒருத்தர் பேரை சொல்லிட வேண்டியதுனால. சார் இந்த குரூப்ல சௌந்தர்யா இல்ல சார். எந்த குரூப் சார்? 17 சாரி. அது அந்த சௌந்தர்யா வந்து என்னமாச்சும் வம்பிழுத்திட்டே இருக்கும் எப்ப பார்த்தாலும். அது இருக்கிறது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். யூஸ்ஃபுல்னா அதோடைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் அதுகெல்லாம் வந்து வம்பிழுக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால அது சௌந்தர்யான்னு திட்டிகிட்டே இருக்கிறது. என்னம்மா சௌந்தர்யா எப்படி பண்ணிட்டிய அப்படின்னு எதுனாலும். நம்ம குரூப்ல this group there is nobody like that, na? Hulda used to be saying something in the beginning, but then she also became very quiet. Yes, Hulda? Sir, I'm a quiet girl since beginning, sir. Do you? But sometimes you used to say, like. At yes, least sir, not. What happened is like this April and May. During our class time only, I used to have classes, summer classes here. So okay. I couldn't able to I used to listen to the class. But then to and questions சொல்ல லெவலுக்கு எனக்கு டைம் கிடைக்கல. Okay. So you suddenly became quiet. Yeah. Okay. My students also used to ask, is this your class, ma'am? Is this your sir? Is it? Yes. I used to show your works and all to them. Okay. Yes. Let me bring this close and show you. Okay, here. See, you don't do much work. It அவ்வளவு clear-ஆ தெரியல இல்ல? It's completely dark. Okay, let me take a photograph and show you. Let me just do a little bit more and then take a photograph and show you. See, the hair did. Yeah, tell me. இல்ல சார், சாரி, நான் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் கேக்குறேன் சார். இப்போ ஆயில் பெயிண்ட்ல வந்துட்டு 3 இது பண்ணிருக்கீங்க, வாட்டர் கலர்ல 3, எல்லாமே அதே வந்து சப்மிட் பண்ணுமா சார்? 3 வரைஞ்சு சப்மிட் பண்ணுமா சார்? 3 வரைஞ்சிடுறது நல்லதுமா. See, okay, let me explain this. Like for your submission, see, this has nothing to do with how much you should work. You should work as much as you can. That's the way things are done. If you want to be good, you have to do as much as you can do. Not, I have to do 4 works, so I'll do 4 works. No, it's not like that. Seriya, okay, that's a different question. Enna, for submission, actual submission for the university examination or for the bridge academy examination, you have to submit 6 works compulsory. Without those 6 works, you will not be considered as appearing for the examination. Those 6 works are, okay, 2 sides to it. One, medium wise, you have to have so many. Okay, let me just take a photograph of this. திரும்ப கேளுமா எனக்கு. இன்கேஸ் நான் வந்து திரும்ப நான் ஆரம்பிக்கலான்னு அந்த போட்டோ எடுத்துட்டு let me explain a little bit before I go to the highlights. Okay.
விழுந்துடக்கூடாது இதுல பெயிண்ட்ல விழுந்துடக்கூடாது. Let me keep the paint somewhere else. இப்ப let me show the photograph. Can you see the photograph? அது போட்டோகிராஃப்லயும் இதா தெரியுது. Just a minute. I'll just take. I want to show this to you. So let me just go out, take a photograph without that glitter. It's glittering because of the oil. Let me just take a photograph without that glitter and then show you what I want to show you. Okay. Let me just go out and do it. I will send these photographs in our group, and I will also show you in person. In person, I don't know how well it will be seen, but okay. 1 minute, man. Like this is important. Huh? This is important. So let me just show you. Okay. I'm sending 2 photographs to our group. Both discussion as well as main. Okay, let me show this to you here. See, the hair, I just drawn a few lines here and there. Okay, I'm not, but it looks as if the hair is moving. Can you see? When you go to a distance, you can see the hair moving. Okay, so that's all we should do. Now I'll give it a slight highlight. Highlight in the sense, not a complete highlight, but a highlight which will enhance the picture. சரி, அந்த picture பாத்தீங்களா? Did you see the thing that I posted? You can very clearly see that a little bit of touch up here and there gives the picture an idea of hair moving.
Okay, now I'll complete the other side. Okay, I'll complete the right side and then come to the left side for highlight. Huh? See how I move? I hope you are able to see clearly. சார் சப்மிஷன் பத்தி சொல்றேன்னு சொன்னீங்க சார். Okay, ma. Okay, ma. Okay. We have to submit 6 works. Okay. So, medium wise, one has to be a black and white and a graphite pencil. One has to be a color pencil or dry pastel or oil pastel, which is a stylus. Okay. A stick-like thing. A pencil is also a stick-like thing, pastel, oil pastel, and all those things, a stick-like things. Okay. So you understand that. After that we have watercolor. So there has to be at least one pencil drawing, one color pencil drawing, one watercolor, one oil color. Okay, as far as medium is concerned, this is a must. That is understood. Now, so what are we talking about? One pencil, graphite pencil work, one color pencil work, one watercolor, at least one, and one oil color. Okay. So the medium is this. We just have these many mediums for syllabus. Okay, you can do one poster color if you want, but subject wise, when we come to the subject, let me go to the subject. If you want, you can note it down, or it will be there in the recording. You can take that from the recording later. Subject wise, you have to have one still life, one, I'm going reverse, one still life, one portrait, one landscape. Any medium, okay? Whichever medium you find easy for this subject, you can do that, okay? And I'm going to lift the eyebrow slightly because it looks very sad. This girl looks very sad because the eyebrow is slightly slanting down. Okay, I think slightly better. Slightly better. So one landscape, one still life, one portrait. Okay. One perspective. One has to be a perspective. And one has to be a light and shade. Okay. And one has to be a graphics. Okay, we haven't come to graphics. We'll be doing graphics now. After this, after the portrait is over, we'll be going to graphics. So this is the submission that you have to do. But we have a class and we are teaching so many things. If we are just going to be submitting 6, whereas we have had at least, how many lessons? Now, if you see the list, you will see how many lessons are there. All those lessons you have to do, right? Or else, how can you say that you have learnt all those things? Yeah, if you haven't done it, how can you say, I know? When we say that I have this graduation, what we mean is, I know, right?
So how can you say I know if you haven't done it? Okay, now what I'm going to do is I'm going to wipe this clean. I'm going to go to let me do the highlight first and then come to the dark. Okay. Sariyama, so you will have this submission in a portfolio file. Clear file, there is a thing called clear file. Yeah. In the clear file, you will have the submissions. These 6 submissions you will have in that. But apart from this, in the classwork notebook that we have, we'll be doing all these things at the same time. இல்லையா செஞ்சுட்டு தானே இருக்கோம் இல்லையாமா சார் அதெல்லாம் நீங்க எதிர்பார்க்காதீங்கன்றீங்களா இல்ல செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா so you people are doing these things side by side. So this notebook, you don't have to pull it out. Only 6 artworks have to be shown separately. You can show 10 artworks. You can show 20 artworks if you know that, okay, I have these artworks which are very good. I'm going to show all 20. You can. Okay? Sir. ஆமா. Sir, நம்ம பழைய ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வந்து A3 and A4 ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு. சோ ரெண்டு நோட்டா கூட சப்மிட் பண்ணிக்கலாமா சார்? ரெண்டு நோட்டா எடுத்துட்டு வந்துட வேண்டியதானே. நோட்டா அப்படியே வரட்டும்ன்றேன். அது சப்மிட் பண்ண வேண்டி வராது. கையில வச்சிருப்பீங்க. You will be having it in your hand and during the examination you will be asked to do the paintings in one room. All of you will be sitting in one room and painting together. Okay? In Bridge Academy itself, you will be sitting together and painting. And as you are painting, one by one, the external examiner will call you and have a viva. Viva based on whatever we know. பெரிய ஒரு ஐயோ வைவாவான்னு சொல்லிட்டு you don't have to worry because they will only ask what you know. And I can tell you, okay, I've been doing this job for a very, very long time. I can tell you, you people can answer the questions much, much better than any graduate in Fine Arts College. You know, my students will be able to answer them, provided you have attended all the classes. Yeah. If you have attended all the classes, you will be able to answer all their questions. So, once will we have enough time, like once we finish the classes till the date of examination, will we have enough time to do the works and or it will be immediately like once you finish the course? No. You'll have about 10-15 days at least. You'll have to finish your work. Now that's what you're asking. Yes, sir. Yeah, you'll have. You will have. Surely you'll have. So that you don't have to worry, but keep working. Okay. Keep working. Why I say keep working is because unless you keep working, your skill will not be good enough. Your skill has to be good enough. Na? For your skill to be good enough, you have to keep working all the time. Okay. But for submission work, you will have enough time. Sir, இப்ப இந்த ஹைலைட் வந்து ஒயிட் கலந்த ஸ்கின் கலர் ஒயிட் அம்மா இதுல தெரியுது இல்லம்மா இங்க எல்லா கலர்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து
இங்க பாம்லியன் மாதிரி ஒரு ரெட் வச்சிருக்கேன். இது கொஞ்சம் லைஸா ஒயிட் கலந்த ஒரு எல்லோ, நேபிள்ஸ் எல்லோன்னு, பர்ன்சியன்னா கோபால்ட் ப்ளூ, ஒயிட் இங்க வச்சிருக்கேன். சரியா? லின்சிட் ஆயில் இங்க வச்சிருக்கேன், லிக்விட் நான் இங்க வச்சிருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் அங்கங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஹவு மச் ஐ மிக்ஸ் ஆஃப் வாட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வாட் திஸ் ஒன் இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார். இந்த இடத்துல என்ன கேக்குதோ அதை பொறுத்து தான் என்னுடைய லைட் டார்க் வந்து மாறும். சார் இப்போ வந்து பிராக்டிகல் கிளாஸ்க்கு எப்படி இருந்தாலும் வரைய போறோம் சார். ஏதாவது ஆமா சப்ஜெக்ட் கொடுத்து வரைய ஆமா சொல்லுவாங்க. ஆமா. தியரி ஏதாவது கிளாஸ்க்கு சப்ஜெக்ட் எப்படி? கொடுத்து இல்லம்மா, சப்ஜெக்ட் கொடுத்து இல்ல. உங்களுடைய சப்ஜெக்ட், உங்களுடைய சைஸ் பேப்பர் எல்லாமே உங்களுக்கு நாங்க அப்படி அப்படி ஒரு ரிக்வெஸ்ட் ஒன்று வச்சிருக்கோம். ஏன்னா மற்ற காலேஜஸ்ல நடக்கிற மாதிரி, ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் நடக்கிற மாதிரி நமக்கு எக்ஸாம் நடத்த முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து 6 months கோர்ஸ் தான் அது. அதனால நீங்க வந்து சப்ஜெக்ட் கொடுத்து அவங்கள செய்ய சொல்ல முடியாது. அவங்க என்ன சப்ஜெக்ட், வாட் எவர் த ஸ்டூடெண்ட் சூசஸ் டு டூ, தே ஷுட் பி அலவுட் டு டூ இஸ் வாட் வி ஹேவ் got permission from that's what the university is following now. ஓகே Okay, சரிங்க சார். so இப்போ மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது எடுத்துட்டு வரணுமா yeah, சார்? எல்லா ஆமாமா. மெட்டீரியல் என்ன செய்ய போறீங்களோ அந்த மெட்டீரியல் எடுத்துட்டு வந்துடணும். நீங்க மெட்டீரியல் இவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. தியரிக்கு மாத்திரம் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் வந்து ஆன்சர் பேப்பர் தந்துருவாங்க. யூஸ்வலா தியரி எப்படி நடக்கும் மற்ற காலேஜஸ்ல, அதே மாதிரி தியரி நடக்கும். அது மட்டும் எப்படி, என்னென்ன கொஸ்டின் அந்த பேட்டர்ன்லாம் அது நீங்க டிஸ்கஸ் அது நம்ம பண்ணுவீங்களா சார்? டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்ல. ஓகே சார். எல்லா வேலையும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சரி, அது டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அது ஒண்ணு இருக்கவே இருக்கு, டிஸ்கஸ் பண்ணத்தான் போறோம். நமக்கு என்ன இருக்கோ அதுதான். வாட் எவர் we have done is what is going to be there. Nothing new is going to be there. Okay, so you don't have to worry about that. சார் அப்புறம் இன்னும் ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் தான் சார். நீங்க வந்து இந்த சார்கோல்லாம் வந்து ஆர்டர் பண்ண சொல்லி சொன்னீங்க சார். அதுவும் ஏதாவது டிரா பண்ணி காட்டுவீங்களா சார்? சார்கோல் செஞ்சு காட்ட போறேன். சார்கோல் கட்டாயமா செஞ்சு காட்ட போறேன். ஆனால் சார்கோல் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வந்து ஜென்ரலா வராது. ஜென்ரலா வந்து சார்கோல் செய்யறது கிடையாது. ஏன்னா கொஞ்சமாச்சும் அட்ராக்டிவா இருக்கணும். சார்கோல் வந்து நல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணி, unless you are an expert in charcoal, it's very difficult to do an attractive work with charcoal. It will smudge. So many things will happen with charcoal. So generally students, even teachers say, avoid charcoal for an examination work. சரியா? But charcoal will do it. என்னமா எடுக்கலாமா சார்? சார்கோல் இப்ப எக்ஸாம்க்கு நீங்க கஷ்டமா இருக்கு, எடுக்கலாம். You can, if you want to do, you can do. If you are good at it, if you know that you are good at it, you can do. No, I'm not saying don't do. I'm saying இப்ப மெட்டீரியல்ஸ் கொண்டு வரணும்னு சொல்றீங்க. அப்ப வந்து இப்ப எங்க சாய்ஸ்க்கு வந்து இப்ப ரெக்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க. அப்ப நம்ம பென்சில் கலர் பென்சில் ஒர்க் பண்றோம்னா கலர் பென்சில்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு வந்தா போதும். வாட்டர் கலர்னா வாட்டர் கலர் எடுத்துட்டு வந்தா போதும். ஆயில்னா ஆயில் எடுத்துட்டு வந்தா போதும். அப்படிதானே சார்? அவ்வளவுதாம்மா. ஓகே சார். அவ்வளவுதான். அப்புறம் பேப்பர்ஸ், கரஸ்பாண்டிங் பேப்பர்ஸும் எடுத்துட்டு வந்துடணும். நாமளே ஃபுல் மெட்டீரியல் எடுத்துட்டு வந்துடணும். ஃபுல் மெட்டீரியல் எடுத்து கொண்டாந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸாமினர் வந்து ஒரு கையெழுத்து போட்டு தந்துருவார். அந்த பேப்பர்ல, அந்த பிளெயின் பேப்பர்ல ஒரு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருவாரு. So with that signature, your paper is authenticated. சரியா? சப்போஸ் இப்ப ஆயில் பெயிண்ட்னா நம்ம ஒரு கேன்வாஸ் எடுத்துட்டு வரலாம், பெரிய கேன்வாஸ். அந்த சைஸ் ஆயில் பெயிண்ட் வேண்டாமா? ஏன்னா ஆயில் பெயிண்ட் காயாது. சரியா? ஒண்ணு காயாது. அது ஒரே நாள் தானே, 3 மணி நேரத்துல ஒரு ஆயில் பெயிண்டிங் செய்யறது கஷ்டம். சோ உங்களோட சஜஷன் என்ன சார்? பென்சில், கலர் பென்சில், வாட்டர் கலர் பென்சில், வாட்டர் கலர், பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பென்சில்ல வந்து நல்ல ஒர்க்கா இருந்துச்சுன்னா, நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா வரக்கூடிய ஒரு ஒர்க்கா இருந்துச்சுன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் செய்யலாம். நம்ம இப்போ நம்ம என்ன வரையறோமோ அது அந்த இதுவும் எடுத்துட்டு வந்துடணுமா சார்? நம்ம இப்போ ஒரு ஆயில் ஸ்டில் லைஃப் வரையறோம்னா அந்த ஸ்டில் லைஃப் பிக்சரும் எடுத்துட்டு வந்துடணுமா? அப்படியா? இல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கணும். வெளியில வச்சுக்கலாம், எக்ஸாம் ஹாலுக்கு வெளியில வச்சுக்கலாம். வச்சிட்டு
வெளியில அப்படி போறப்ப பார்த்துட்டு வர்றத வந்து பெருசா they won't object. சரியா, நம்ம பார்த்துட்டு வரலாமே பார்க்காம தவிர வரையணும். பார்க்காம பார்க்காம தான் வரையணும் வரையணும். சார். ஆமாமா. சார் அதுதான் சார் இப்ப பார்க்காம வரையணுமா சார்? எப்படி சார் பார்க்காம வரையறது? ஐயோ ஏன் ஏன் பிராக்டிஸ் பண்ணா சார், செஞ்சுட்டு போறது. சார் எப்படி சார் பார்க்காம வரையறது? பென்சில், கலர் வரையலாமா பென்சில் எல்லாமே அந்த இது வந்துட்டு டெப்த், அந்த லைட் ஒரு அதெல்லாமே தடவை பார்த்தா அது தானே இல்ல சார். இல்ல we will be talking about that later, about like how to practice for the examination. Okay, and when we do that, we are going to be, like Ramchandra sir and I are going to be talking to you about how to practice for the examination. Okay, practicing for the examination is a totally different kind of a game. Okay, so when you practice for the examination, you will do it in such a way that you will be able to do this without looking at the reference. சார் மா போர்ட்ரைட் வந்து சார்கோல்ல எடுக்கலாமா சார்? இதுக்காமா எக்ஸாம்க்கா? எக்ஸாம்க்கு சார், எக்ஸாம். பிராக்டிஸ் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கட்டாம எடுக்கலாமா. எடுக்கிறது வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. என்னன்னா அங்க வந்து பதறிடக்கூடாது. யூ சி, இஃப் யூ ஆர் வெரி ஷுர் அபவுட் வாட் யூ ஆர் டூயிங், இஃப் யூ நோ ஓகே இது வந்து எனக்கு நல்லா வரும், நான் இதை தட்டி தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போயிருவேன் அப்படின்னு இருந்தால் தாராளமா எடுத்துக்கலாம். சார் நான் என்னோட சார்கோல் ஒர்க்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் சார். நீங்க எனக்கு சஜஷன் கொடுங்க சார். நான் இது போர்ட்ரைட், ஏன்னா எனக்கு அக்ரிலிக் அண்ட் வாட்டர் கலரை விட சார்கோல் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் சார். சோ நான் போர்ட்ரைட் வந்து அதுல எடுத்துக்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன். நான் என்னோட ஒர்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் சார். நீங்க எனக்கு சரிமா சரி, ஓகே ஓகே, ஷூர் போர்ட்ரைட் நான் வந்து சார்கோல சூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லுங்க சார். ஏன்னா சரி, ஓகே. லேண்ட்ஸ்கேப்பும் மத்ததும் வந்து வாட்டர் கலர் அண்ட் கலர் பென்சில்ல வந்து எடுத்துக்கிறேன் சார். நான் எனக்கு நீங்க சஜஷன் மட்டும் சொல்லுங்க சார். நான் என்னோட ஒர்க்ஸ் ஷேர் பண்றேன் சார். ஓகே ஓகேம்மா, ஓகே, ஷூர் ஷூர் ஷூர், சரி. ஹைலைட் வைக்கவும் நல்லா வருது இல்ல? ஏமா ஆமான்னு சொல்லக்கூடாதாம்மா? ஆமா சார், ஹைலைட் வச்சோம்னா ஃபேஸ் நல்லா பிரைட் ஆயிடுச்சு சார். பிரைட் ஆயிருச்சு, அந்த டைமென்ஷனும் கிடைச்சிருச்சு இல்ல? ஆமா சார். மோசமான ஆளுங்க. ஒயிட் கலர் வந்து ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் கொடுத்த மாதிரி தூக்கிருச்சு, டக்குன்னு ஒரு தூக்கிருச்சு அது. நீங்க சொன்ன கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த மூக்கு சொன்னீங்களா சார், அது இப்ப சூப்பரா இருந்துச்சு சார். அந்த மூக்கு அப்படி செஞ்சா தான் அந்த எஃபெக்ட் அது வரும். ஆனா என்ன லிப்ஸ் செய்யணும். இப்ப நான் இப்ப லிப்ஸுக்கு போறேன். இப்ப அடுத்து வந்து நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, ஹேருக்கு கொஞ்சம் லைட்டர் டோன் போறேன்.
ஸ்கம்பிளிங், அதை பத்தி திரும்பியும் பேச ஆரம்பிக்க போறேன். ஸ்கம்பிளிங் அண்ட் கிளேசிங் அப்படின்றோம். டிரான்ஸ்பரண்டா கலரை எடுத்து வைக்கிறது வந்து தின்னா ஆயில் ஜாஸ்தி வச்சு டிரான்ஸ்பரண்டா கலர் எடுத்து வைக்கிறது வந்து கிளேசிங்ன்றோம். ஒப்பேக் கலரை, ஒயிட் மிக்ஸ் பண்ண கலரை நல்லா கரைச்சிட்டு நிறைய ஆயில் போட்டு டிரான்ஸ்பரண்டா வைக்கிறோம். கலர் மேல ஏறுது, கீழே இருக்கக்கூடிய drawing வந்து தெரியுது. Do you understand what I'm talking about? See, the color will be visible. And the drawing underneath will also be visible. Okay? That is known as glazing. Okay? We give, now I'm mixing white and a little bit of brown and a little bit of blue. Okay? For the highlight, not very bright highlight, sort of a slight highlight on this side. Okay? So light is coming from here, some reflected light is here. So here also the reflected light will be there. So this is opaque color, but not thick opaque color, thin opaque color. So this is known as scumbling. This is known as scumbling. Transparent, thin color with lot of oil, transparent, is called glazing. And I have to take a photograph of that alone. Okay, now what I'm going to do is I'm going to take a little bit of orange. I'm going to take a little bit of orange, which is, of course, yellow and red. Yeah? Yeah, tell me. சார் நமக்கு எக்ஸாம்ல வந்து ஸ்டில் லைஃப் டிரா பண்ணும்போது அதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல பண்ண மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்டில்ல நம்ம வீட்ல வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணுமா? பெட்டர்மா இல்ல பெட்டர், ஆல்வேஸ் பெட்டர் தட் யூ பிராக்டிஸ் பிஃபோர் யூ go for the examination. ஏன்னா மட்டும் கேக்குறேன் சார், இல்ல அது அங்க லைவா வைப்பாங்களா அப்படின்னு. இல்ல லைவா வைக்க மாட்டாங்க, பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போறதா, லைவா வைக்கிறதே கிடையாது. இப்ப நம்ம கிளாஸ் பண்ணதே கூட பண்ணலாம்ல சார்? பண்ணலாம் தாராளமா பண்ணலாம். ஓகே சார். So if see, I'm asking you to practice before you go, right? So you'll be practicing something. Okay. So whatever you're going to be practicing, that also you can submit. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to give a little bit of orange in this yellow. Okay, little bit of orange.
எத்தனை கிளாஸ் நமக்கு இப்ப முடிஞ்சிருக்குன்னு யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? Does anybody have any idea how many classes we have completed and how many classes? Yeah. And once we calculate that, we'll know how many classes we have, right? Anybody has an idea how many classes we have completed? No. No, sir. Okay. Well, I have asked. What is her name? Sweta. Because her spelling is so difficult, it's difficult to remember her name. Her spelling is not Sweath, it's Uvath, no? Veth, I think. Little bit of orange in darker areas, apart from the brown, gives the gold a nice look. Huh? In the picture, the gold doesn't look very dark, but actually the gold is dark enough. சார் Yes, ma. சார் நம்ம இப்போ ஃபேஸ்ல கொடுத்த ஒயிட் ஹைலைட் இருக்குல்ல சார், அது ஆமா. வந்து நல்லா இப்போ நீங்க ட்ரை ஆன பிறகு கொடுத்துருக்கீங்க சார். அந்த மாதிரி ட்ரை ஆன பிறகு கொடுத்தாதான் இந்த லுக் வருமா, இல்லன்னா ஆமா நம்ம ஆமா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் கொடுத்தாதான் இந்த லுக் வரும். ட்ரை ஆறதுக்கு ட்ரை பண்ண விட்டு கொடுக்கறது இந்த மாதிரி? ஆமா ஆமா ட்ரை ஆறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா கீழே இருக்கக்கூடிய கலரோட அது merge ஆகிட்டே இருக்கும். அதனாலதான் சார் கேட்டேன். ஆமா கீழே இருக்கக்கூடிய கலர்ல அது merge ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் கொடுக்கறது தான் புத்திசாலித்தனம். ஓகே சார், ஓகே சார். ட்ரை ஆகிறதுக்கே ஒரு வாரம் ஆகுது சார். ஆமாமா அதான் ஆயில் கலர் வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட் கலர் தான். கம்பேர்ட் டு அக்ரிலிக் கலர், ஆயில் கலர் ஒரு டிஃபிகல்ட் கலர் தான். ஆனா ஆயில் கலர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, ஒரு அந்த ரியலிசம் வந்து அக்ரிலிக்ல கொண்டு வர்றது ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தா தான் கொண்டு வர முடியும். ஆமா சார், இதுல மர்ஜிங் ஈஸியா பண்ற மாதிரி இருக்கு சார். Merging is better, much better than acrylic. Okay, I think I'll have to take a little bit more linseed oil. I mean liquid. I'm going to make the background slightly greenish. Usually I ask, shall we make the background slightly greenish? Here I didn't ask because nobody answers here. None of you answer. சார் நீங்க மாத்த போறேன்னு சொன்னீங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல. முதல்ல சொல்லிட்டேன். இல்ல சார், நீங்க பின்னாடி நம்ம கிரீன் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க சார். அப்புறம் பிங்க் கொடுத்த பிறகு சூப்பரா இருக்குன்னு எல்லாருமே சொன்னோமே சார். அப்ப இப்படியே விட்டுடலாம் அப்படின்னு பேசணுமே சார். ஆமா பேசணும். இப்ப எனக்கு அது கிரீன், அதாவது என்னன்னா என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலி this is a class work. I am teaching you what are the possibilities. சரியா? அப்ப if I am teaching you what are the possibilities, then I have to teach you what else can we do. So I have to show you what will happen if I give a green background. Not a green background, greenish background. நீ பாருங்க அந்த ஹைலைட் அங்க வைக்கவும் அந்த ஸ்டோன்ஸுக்கு அந்த ஸ்டோனோட ஃபீல் how it changes. We just think, is it necessary? We'll just leave it like that. It looks nice. No. You have to give a highlight to show that it's a stone. That much should be enough, huh?
Okay. சரி. இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒயிட் வைக்கலாமான்னு தோணுது ஃபேஸ்ல. என்னம்மா, because we spoke about the examination, everybody has stopped talking, thinking about the examination. Don't worry about the examination. Yes, ma. Sir, can you show like any technique to draw the teeth in paint? Yeah, sure, I'll do that. See, we won't do this, of course, not in this. We'll do that. I'll show you, because that is very, very important. Like we don't show the teeth one by one. It has to be shown in such a way that we show a set of teeth, not one by one. We will do one. I'll do a painting. That's why I'm asking you how many classes are there, like more, so that I can plan some things that are out, not in the portion, not in the syllabus, but something that will be very useful to us later. சார் Yes, ma. சார் இப்போ எக்ஸாம்ல வந்து அக்ரிலிக் கலரும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னீங்கல்ல சார்? ஆமா. இப்போ அக்ரிலிக்ல வந்து அன்னைக்கு நீங்க 2 மீடியம் சொன்னீங்களா சார்? கிளாஸ் ஆர் மேட் எதுவாவது மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதுல வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ண முடியுமா சார்? வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி தாமா பண்றது. கட்டாயமா வாட்டர் அதுல இருந்தாகணும். நம்ம வாட்டர் கலர் மாதிரியே வந்து அதுல ஃபுல்லாவே வாட்டரே மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். வாட்டரே மிக்ஸ் பண்ணி பண்றதுதான். ஓகே. அதுல வாட்டரே மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் கட்டாயமா. ஓகே சார். ஆனால் மீடியமும் கொஞ்சம் வந்து நம்ம வந்து we should mix. இது எக்ஸாம் சப்மிஷன்ல கிடையாது இல்ல அக்ரிலிக்? இது எக்ஸாம் சப்மிஷனுக்கு அக்ரிலிக் கிடையாதுமா. எக்ஸாமுக்கு செய்யலாமே தவிர சப்மிஷனுக்கு இல்ல சொன்னீங்களே சார்? ஆமா, எக்ஸாமுக்கு செய்யலாம். எக்ஸாமுக்கு செய்யலாம்யா. இல்ல எக்ஸாமுக்கே டவுட், சிலபஸ்க்குள்ள இல்லையே. இல்ல எக்ஸாமுக்கு செய்யலாம். எக்ஸாமுக்கு வந்து எந்த மீடியம்னாலும் செய்யலாம். எனிதிங் தட் யூ வாண்ட் யூ கேன் டூ தான். அப்படிதான் நம்ம கொடுக்குறோம். அக்ரிலிக் வந்து நாட் பேண்ட் ஃப்ரம் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே ஓகே சார். இப்போ நமக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா அக்ரிலிக் பெயிண்ட்ல வந்து ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் ஒர்க்னா கூட கொஞ்சம் செஞ்சு காமிங்க சார். ஏன்னா அந்த பெயிண்டோட கேரக்டர்ஸ் அதுக்காகத்தான் எக்ஸாக்டா நான் வந்து எத்தனை கிளாஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதே. ஏன்னா பிகாஸ் ஐ டூ தட். நானும் ஐயரும் வந்து அதை செஞ்சு காட்டுறோம். ஐயர் சார் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு பென்சில்ல வந்து என்ன செஞ்சிருக்காருன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. உங்களுக்கு என்னையா செஞ்சிருக்கோம் நம்ம? நீ பென்சில்ல ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு? ஞாபகம் இல்ல. சரியா? இப்ப ஐயர் சார் வந்து உங்களுக்கு பென்சில்ல வந்து ஒரு ஒர்க் செய்வாரு, நான் அக்ரிலிக்ல ஒரு ஒர்க் செய்வேன். இன்னும் இந்த Hulda is asking for how to show the teeth, which is a very, very valid question that you asked, Hulda, because it's not easy to show the teeth. Okay, so to show the teeth, there is a technique. There is a special technique to show the teeth. There's a system and a philosophy behind it. Okay. We don't show the teeth one by one. We just show it as a set and a little bit of crack out here and there.
Huh? That is the highlight வைக்கவும் படம் கம்ப்ளீட்டா வேற மாதிரி ஆச்சு இல்லையா? ஆமா கம்ப்ளீட்டா ரொம்பவே டைமென்ஷன் வந்துருச்சு. ஆமா, அதாவது ஐ வாஸ் ஹோப்பிங் ஃபார் இட் எனிவே. இங்க பாருமா, ஸோ த கிரீன் will not hide the pink in the background, but one look, and it should not become brown. It should not become brown. This is scumbling. I have mixed a little bit of white to the green. I have mixed some liquid to the green. The pink should not be hidden, and the strokes should not be hidden. Follow பண்றீங்களா what I'm trying to say? So I'm just showing you a technique whereby if you want to enhance the color, not change the color, enhance the color in any place, not just in the background. Even if you want to change the color in the face, you can very easily, either the moment it becomes greenish, the face is coming out. Can you see that? The face is coming out. Okay, there is a thing called varnishing. Okay, varnishing is after the painting is dry, we give it a coat so that if there is a scratch or if there is a some dirt has falls on the canvas, you can very easily clean because it will fall on the varnishing coat, and you can wipe it off without damaging the painting. The painting is the strokes that we have given, the colors that we have given in so many areas, right? We don't want that to be disturbed, so we give it a varnishing coat. The varnishing coat can be given only after 2-3 months or so, minimum 2-3 months. Sometimes even 6 months later, if varnishing is given, it's always better. Later, the better. Okay? What I'm doing on this side is purely glazing. Okay, no opaque color at all. Enaya? Somebody saw, yes, ma. சார் ஆக்சுவலி நீங்க சொல்லிருந்தீங்களா சார் டர்பன்டைன் வந்து நமக்கு இதுல ஹார்ட்வேர் ஷாப்ல இருக்கிறது யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இல்ல ஹார்ட்வேர் ஷாப்ல இருக்கிறது யூஸ் பண்ணலாமா? ஹார்ட்வேர் ஷாப்ல நல்ல டர்பன்டைனா இருக்கும். அதாவது there'll be two kinds. டர்பன்டைன் ஒன்னு கிடைக்குது சார். கேமல் ஆமா ஆமா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும்.
அதையும் ஆனா அதை வந்து மிக்ஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுமா. அதாவது என்ன செய்யலாம்னா, if the paint has become very thick, suppose your painting is old, your paint, not painting, paint is old and it has become thick, you can use the turpentine to slightly loosen it, but you should also mix a little bit of linseed oil in it. Mostly turpentine is used for washing the brushes. Okay, so but say for the past, say what, 7, 8 years or 10 years, not 10 years, less than that, I saw one artist using soap, regular detergent soap and shampoo. If it's a very, very expensive soft brush, he uses shampoo or face soap, toilet soap as we say, toilet soap, or else just washing soap. He uses that and washes his brush, which is very, very good. That's what I do. I don't use turpentine. I don't. சரிம்மா, ஓகே, கேள்வி என்னம்மா கேட்க வந்த நீ? இல்ல சார், அதுதான் டர்பன்டைன் வந்து நீங்க லாஸ்ட் டைம் இது சொல்லிருந்தீங்க. பட் கேமல் பிளான்ல பியூரிஃபைட் டர்பன்டைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு வருது இல்ல சார்? ஆமா, அது வந்து நம்ம மிக்சிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாமா, இல்ல என்ன பர்பஸ்க்காக அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக கேட்டேன் சார். அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் நானு. அப்படியே பிரஷ் கழுவுறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாமா ஒண்ணு? சரியா? ஓகே. இப்ப இன்னொன்னு நாங்க ஜெனரலா யூஸ் பண்றது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா, அதாவது இதையே தொழிலா உட்கார்ந்துருக்கவங்க இருக்காங்களே எங்களை மாதிரி ஆட்கள், இதான் இந்த காலையில எந்திரிச்சா சாயங்காலம் தூங்குற வரைக்கும் இதான் பொழப்பு, வேற வழியே இல்லை எங்களுக்கு, வேற 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 வேலையே இல்லை எங்களுக்கு. ராமச்சந்திரன் சாருக்கெல்லாம் நிறைய வேலை இருக்கும், ஆனா பொதுவா எங்களுக்கு எல்லாம் வேலை இருக்காது. என்ன என்னன்னா, சில மீடியம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லாரும், இதை செஞ்சு பார்க்கலாமா. இப்ப சில ஆட்கள் கவலையே பட மாட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் மீடியத்தை பத்தி. சிலர் வந்து இப்ப நான்லாம் வந்து நிறைய மீடியம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். பண்ணி பார்த்துட்டு சரி லிக்வினை விட பெட்டரா ஒரு மீடியம் வந்து இல்லை, நான் வந்து ஒயிட் மாத்திரம் வைக்கிறேமா, கீழே இருக்கிற கலரோட ஒயிட் வந்து மிக்ஸ் ஆகி ஒரு லைட்டர் டோன் கொண்டு வர்றேன். இப்ப பிங்க்கும் தெரியுது, கிரீனும் தெரியுதா இல்லையா? சரியா? அப்ப ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆயில்னு there is one phenomenon. I won't say it's a different oil, it's just linseed oil, but what is happening is, இப்ப என்னன்னா, இப்ப முடி வந்து goes like that இல்லையா? முடி அப்படி போகுது, இப்படி இல்லை, பிளாட்டா வந்து முடியல, அதனால இந்த இடம் கொஞ்சம் சாஃப்டா தான் இருக்கும். சரி, அப்ப அந்த எட்ஜை வந்து லேசா பேக்ரவுண்டோட மர்ஜ் பண்ணி விடுறது நல்லது. அதை வந்து நான் இப்ப அது பட்டும் படாமல் போகணும், அது ரொம்ப ஹெவியாவும் போயிடக்கூடாது. அது ரொம்ப ஹெவியாவும் போயிடக்கூடாது, அது ரொம்ப உள்ளேயும் வந்துடக்கூடாது, அப்படியே லேசா பிசுறு பிசுறா இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். இட் ஷுட் பி லைக் ஸ்மோக். சரியம்மா, இப்ப அந்த லின்ஸ் இதை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்த. அப்ப ஸ்டாண்ட் ஆயில்ன்றது என்னன்னா, லிக்வின சாரி லின்சிட் ஆயில ஒரு தட்டுல ஊத்தி மேல வந்து ஒரு வாயில் துணி மாதிரி ஒண்ணு போட்டு நாங்க வந்து அப்படியே காய விட்டுருவோம். டெய்லி காலையில எந்திரிச்சு இல்லாட்டி ராத்திரி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு தடவை, அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவை எந்திரிச்சு அதை நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு
மேலாப்புல வந்து there will be a small layer, thin layer. And in milk you get that malai, na? Like that you will get a thin layer on top. So what you do is you mix that, dissolve it into the liquid which is underneath. And let it dry again. Okay? So it keeps drying. And it will become thick to a certain extent. Okay? Now, because it is so dry and because it is so thick, the linseed oil will dry very fast now. Linseed oil will dry in one day. If you paint in the morning, in the evening it will be dry. It will be that good and that thick. Okay? So sometimes what happens, we want the linseed oil to be slightly thinner. Instead of mixing the thick linseed oil, meaning stand oil, we call it stand oil. The name of the oil is stand oil when you have made it stand for a long time. Huh? Okay. So instead of mixing stand oil and linseed oil, we mix very good quality turpentine to the stand oil. Just a little bit, not too much, just a little bit of turpentine to the stand oil. Now this dries very fast and this thing is also thin. Oil is also thin. விளக்குச்சாம என்ன சொல்ல வரேன்னு? சார் ட்ரை பண்ணும்போது இப்ப நீங்க ஏற்கனவே ஒரு நாள் கிளாஸ்ல சொன்னீங்களா சார், வந்து இது மாதிரி அந்த பிளேட்ல போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு அது வந்து நல்லா திக்கா இருக்கும், சோ சீக்கிரமா ட்ரை. இப்போ நீங்க இது கூட வந்து டர்பன்டைன் மிக்ஸ் பண்ணா இன்னும் ஃபாஸ்டா ட்ரை ஆயிரும். நீங்க மந்த் 2-3 மாசம் ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்களா சார்? அது ஆமா 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 2-3 மாசம் ட்ரை பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஆனா ஆக்சுவலா வந்து இப்ப மெட்ராஸ்ல எல்லாம் 1 மாசத்துல ட்ரை ஆயிரும். ஓகே ஓகே சார். சார் எஸ்மா. இல்ல ஒண்ணும் இல்ல சார். இப்போ இந்த ஆர்டிஸ்ட் பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாம் தெரியணும்னா எந்தெந்த ஆர்டிஸ்ட் பத்தி எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சார்? ஆக்சுவலா சில ஒரு டிராயிங் இதுக்கு போனோம் சார். அப்போ வந்து இந்த ஆர்டிஸ்ட் பத்தி தெரியுமானா எனக்கு தெரியலன்ட்டு, ஆனா நீ ஒரு ஆர்டிஸ்டா இருந்தா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆர்டிஸ்டா இருந்தா தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, ரைட். இல்ல இது வேற மாதிரி கேள்வி. அது அப்படியா சார்? எனக்கு புரியல. ஆர்டிஸ்டா இருந்தா எல்லா கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ங்கறாங்க. இல்ல அதான் நான் ஒண்ணு சொல்றேன். வேற ஒரு ஆங்கிள் இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். என்னமோ சொல்ல வர்றியா? இல்ல ஐயர் சார் என்னமோ சொல்ல வந்த மாதிரி இருந்தது இல்லையா? ஓகே. இல்ல இல்ல இல்லையா? சரி. இல்ல நான் ஒண்ணு கேக்குறேன். நீங்க வந்து ஆர்கிடெக்ட் ஆறீங்கன்னு வச்சுக்கிறோம். ஆர்கிடெக்சர்ல என்னென்ன டெக்னிக் இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். யூ ஹாவ் டு நோ வாட் ஆர் த டெக்னிக்ஸ் தட் ஆர் பாசிபிள். ஸோ இஃப் யூ நோ சம் ஆர்டிஸ்ட் நேம் யூ கேன் சே ஓகே ஐ ஹவ் ஆல்சோ ரெட். புக் படிக்கிறதுன்றது வந்து வி சே இட்ஸ் அ வெரி குட் ஹேபிட், ரைட்? இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் ரீட் அ லாட் ஆஃப் புக்ஸ். We have that. We don't know whether the people who read a book is intelligent or not. That's a different story that we are going to be talking about. But suppose you are a good cook. Is it necessary to know what are the great cooks? Nalan was one famous cook, right? How many people know that Nalan was the famous cook? Okay, so it is not necessary that we have to know about this to call ourselves artists. It's not necessary. But it is nice to know about that, right? As a story. See, there are singers. There are nice stories about singers. S.P. Balasubramaniam in one interview was talking about a surgery that he had to, something happened in his throat. See, on the background green ஆனதுக்கு அப்புறம்
இன்னும் ஆக்சுவலா பிங்க் இருக்கு அதுல, பிங்க் தெரியுது, கிரீன் வந்து ப்ராமினன்ட் ஆயிடுச்சு. The face has come out, isn't it? What do you say? So இப்ப தியாகராய தீட்சிதர், தியாகராஜ தீட்சிதர் தானே அவரு? ஆமா, அவரு தட்சிணாமூர்த்தின்னு ஒருத்தர், ரைட் அப் இப்ப முன்னாடி இருக்கு, இப்ப செம்மங்குடி, இவங்களெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சாதான் நீங்க பாட்டு பாட முடியுமா? இவங்களெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சிருந்தா தான் உங்களுடைய பாட்டுகள் வந்திருக்கு. ஆனா நீங்க வந்து கச்சேரி பண்ண போறீங்க அப்படின்னா திடீர்னு வந்து ஒருத்தர் வந்து சொல்லலாம், செம்மங்குடி பாடின செம்மங்குடி ஒரு ஒரு ராகத்தை வந்து அவர் வந்து அவருடைய பாணியில வந்து பாடிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல. அது ஃபேமஸா இருக்கலாம், அது வந்து பாடினா நல்லா இருக்கும் இந்த இடத்துல அப்படின்னு சிலருக்கு தோணுது. அப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, இது செம்மங்குடியுடைய அந்த இதை எடுத்து விட, சங்கதி எடுத்து விட. என்ன சொல்ல வரேன்னு தெரியுதாமா? ஆக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது வந்து கட்டாயம் இல்லை. ஆனா தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், அவ்வளவுதான். கட்டாயத்துக்கும் நல்லா தானே இருக்கும். இப்ப நான் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன், நான் இந்த கிளாஸ்ல இப்படி செஞ்சிட்டு இருக்கேன்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. நான் பிளான் பண்ணி செய்யற மாதிரி இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்லை. அதனால நான் வந்து இங்க கதைகள் வந்து சொல்றேன்னா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. திடீர்னு ரெம்பராண்ட் பத்தி ஒரு கதை, பாமியாரை பத்தி ஒரு கதை, கேரபாகியோவை பத்தி ஒரு கதை. கேரபாகியோ வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவை பத்தி ஒரு ஃபோர் ஷார்ட்னிங்னு ஒன்று, ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒன்று வரும். இந்த இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து இன்னொன்னு என்னன்னா, ஒரு ஃபுல் ஃபிகரும் இருந்தா நல்லா இருக்கும். போர்ட்ரேட்ல வந்து அனாட்டமி அப்படின்றதுல வந்து போர்ட்ரேட் வந்துருது, இருந்தாலும் ஃபுல் ஃபிகர் அப்படின்றது ஒன்று இருந்தாலும் இன்னும் நல்லா தான் இருக்கும். அதுவும் சேம் நிச்சு நல்லா தான் இருக்கும். 6ன்றது 6 மினிமம். அதாவது வச்சுட்டேன்ல மார்க்கை போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாமே வந்து டிப்ளமா வாங்கிட்டு போறதுக்காக உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா? There are some people who don't attend classes, who just want a diploma. I don't know if there are anybody there in our group, but in some other groups there are people like that. சரியா? நல்லா வந்துச்சா அது? பிரமாதமா இருக்கு. சரி, shall we stop doing this? Okay, let me just bring the nose like that. அது ஒரு பாவமா மூஞ்ச வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். She looks sort of very பாவம், so a little bit of that tear drop like thing out there will make the look slightly more charming. Okay, anything else that we have to do except for signature, of course? Anything else that you think is necessary? சார் பொட்டு வைக்கிறேன் சார். வச்சிடணுமாமா? அந்த ஆக்சுவலா வந்து அந்த இதுல பொட்டு இல்ல, அதனால நானும் மறந்துட்டேன். பொட்டு வச்சிருவோம்ல சார். அந்த லேடி பார்த்தா முஸ்லீம் மாதிரி தெரியல சார், ஹிந்து மாதிரி தான் சார். ஓகே ஓகே, சரி சரி சரி. எப்படி இப்ப சிவப்பு கலர் பொட்டு வச்சிருவோமாமா? அதான் சிவப்பு கலர் பொட்டு தான் நல்லா இருக்கும். கிரீன் வைக்க முடியாது, கிரீன் எங்கேயுமே இல்லை பேக்ரவுண்டை தவிர. சிவப்பு கலர் பொட்டு கொஞ்சம் டிசைனா போட்டுருவோமா? ஓகே சார். ஓகே, டிசைனா போட்டுருவோம்.
சரியாம்மா பொட்டு? இன்னும் தெரியணுமா? சரியாம்மா பொட்டு? ஓகே ஓகே தான் அப்படின்றியா? சார். இல்ல நீங்க வந்து வட்டை போட்டு வைப்பீங்க நான் நினைச்சேன் சார். அது யோசிச்சேன். கொஞ்சம் ஃபேன்சியா இருக்கு இந்த பொண்ணு, கொஞ்சம் ஃபேன்சியா ஒரு பொட்டு வைப்போமே அப்படின்னு யோசிச்சிட்டேன். இப்ப லிப்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ரெட்ஸ் வைக்கலாம் போல தோணுது எனக்கு. See, there will always be something more. ஏன்னா அந்த ஆர்டிஸ்ட பத்தி படிக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். கட்டாயமா ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். எதை பத்தி படிக்கிறதா இருந்தாலும் நல்ல விஷயம் தானே. எதை பத்தி படிக்கிறதா இருந்தாலும் நல்ல விஷயம் தான். படிக்கிறதுன்றதே ஒரு நல்ல விஷயம் தான். அப்படின்றப்ப ஆர்டிஸ்ட பத்தி படிக்கிறது நல்ல விஷயம் தான். ஆனா நான் எனக்கு ஆர்டிஸ்ட பத்தி தெரியும், நான் பெரிய ஞானி அப்படின்றது வந்து முட்டாள்தனம். இப்ப வந்து எனக்கு வந்து இத நான் செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது இந்த பொட்டு வைக்கிறத பத்தி எனக்கு ஒரு கதை தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அது ஒரு விசேஷமான ஒரு விஷயம் தானே, நல்லது தானே அது. அந்த கதையை நான் சொன்னேன் அப்படின்னா சும்மா ஒரு படம் மொத்தம் வரைஞ்சது மாத்திரம் இல்லாம ஒரு கதையும் ஒண்ணு கிடைக்குது. அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. அப்ப நான் ஒரு ஐ பிகம் அ ஸ்பெஷல் பர்சன். My students, some of my students say, anything Ranjit sir says, there will always be a story. ஒரு 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 அளவுல பார்த்தா உண்மைதான். தெரியல, நம்ம இதுல நான் கதை சொல்லிட்டு இருப்பேனா, ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. சொல்லுவேன், நம்ம கதை சொல்லுவேனா? நம்ம சத்தமே காண யாரும். அப்பப்ப சொல்லுவீங்க சார், ஆனா ரெகுலரா இல்ல சார், ரொம்ப ரேர்ல தான் சார் சொல்லுவீங்க. அப்படியா? யூஸ்வலா வந்து எங்கிட்ட கதை இருக்கும். எதை பத்தி சொன்னாலும் ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கும் அது. ஆனா உதாரணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? உதாரணங்கள், வேடிக்கையான உதாரணங்கள்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்ப அப்ப அது அது கதையை வச்சிருந்தா தான் அந்த உதாரணங்கள் வரும். அப்ப லேர்னிங் ஸ்டோரிஸ் அபவுட் ஆர்ட் இஸ் an interesting aspect of doing art. சரியா? So if we read books, nice. புக்ஸ் தான் படிக்கணும்ன்ற தேவையில்லை. See, I keep talking about Winslow Homer, அவர் பேர் என்ன, ஜான் சிங்கர் சார்ஜென்ட், ரசல் ஃபிளிண்ட், பூத், Franklin Booth, all these people I keep talking about. So when I talk about, say, Franklin Booth, I will be talking about ink drawing, his ink drawings. I'll be talking about Rembrandt. Oh, you should see his light. The way he understands and uses light is fantastic. Or I talk about a certain painting of Rembrandt. Oh, you should see that man with the golden helmet. So you immediately note it down. Because I mentioned it, you can be sure that there is something special about it, or else I wouldn't mention it, right? If there is
if there is a ordinary painting, why would I mention that? Huh? So you can go and see that. If you go and see that, probably you will understand more about something. சரியாமா நான் சொல்றது? So reading like that itself is enough. It's not necessary that you have to go to the British Library or USIS Library. இருமா கையெழுத்து போட்டுறேன். You don't have to go to British Library or USIS Library and look for a certain book and read about that. All you have to do is go to the net, ask for Rembrandt, see his paintings, Rembrandt's portraits. Today is the 2nd, right? இல்லையம்மா 2nd தானே? Yes, sir. ஆமா 2nd. Okay. So read to know, not read because you have to read. That becomes meaningless, na? I keep reading all the time because whenever I see a picture, I want to know why this picture is there. And like I whatever it is, I see a நல்ல portrait, yeah, ஐயர் அழகா இருக்கு சார். நல்லா இருக்குமா? தேங்க் யூ. ரொம்ப அருமையா வந்திருக்கு. ரொம்ப அருமையா வந்துருச்சு இது. ஆமா அதுக்கு மேல வந்து என்னது என்ன பேசும் கண்கள்ங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆமா அது என்னமோ ஒரு கண்ணு ஆமா வந்து சொல்ல வர மாதிரி இருக்கு. ஆமா. இல்ல உனக்கு விளங்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லுது. அப்படிதான் முதல்ல சொல்லுவான். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உனக்கு விளங்கல அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு இல்ல ஐயரே? ஆமா சார் எனக்கு சீக்ஸும் லிப்ஸும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார். நல்லா வந்திருக்குல்ல. எனக்கு அந்த ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார். கண்ணமும் உதடும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார். ஆமா அதாவது ஒரு டைமென்ஷன் ஒரு அதான் என் வைஃப் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு 15, 16, 17 year old girl மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. ஆமா சார் சேலை கட்டிட்டு இருக்கு ரொம்ப யங். ஆமா உமன் இல்ல கேர்ள் உமன். மேஜிக் பண்ணீங்க சார் பெயிண்டிங்ல. என்னமா மேஜிக் வருமான்னு தெரியல. If you follow the system, that is exactly what I'm saying. See, you should not when you're following an artist. Well, I think except for me and Ramachandran, you will not get to see any artist starting from a plain paper to completing to a signature the same time, actual time, not fast forwarding or edited time. Actual time, I don't think you will get to see anybody but us. Your students might get to see you when you start working like this. You should not copy this work. You should not copy this work. Everything is copying, right? In our life, everything is copying, starting from walking, to eating, to smiling, talking, writing. Everything is copied. Suddenly we want to be individuals. No, not that easy. It will gradually happen. That's a different story. Okay. So you have to copy to come to this stage. Don't copy my final painting. Copy the steps. Every step you have to copy. Okay, I am doing one more painting with a student of mine in acrylic. I'll just show that to you. First stage is over. I'll try to post the step by step also. Okay, just a minute. I'll just get up and leave this behind.
I'm doing this with acrylic. So this is one day. 12 inches by 12 inches. Let me bring it closer and show you. Can you see it's rough? Huh? And you don't have to finish it clean. Let me just take it closer and show you. It's okay. Our timing is getting over, is what the meat is saying. Huh? See, now little bit of touching up here and there. Background, I have to do a lot of work. Huh? Little bit of touching here and there to give the dimension and give the highlight. This picture will be over. Do you understand what I'm saying? So that is how work should be. Okay? Okay. 2 hours they automatically try to shut it down. Huh? It is scheduled. Your time is over. Oh, okay, sir. Okay, is there any other question that you want to ask? Sir, next question sir. Next one Thursday Thursday June 4th. June 4th வந்து நமக்கு graphics போயிருமா? Our paintings are over. சரியா? We'll finish complete the syllabus. Okay? We will complete the syllabus and then do extra work. Sweta, has she given the number of classes that we have completed? Yes, I think she has given, yes. B15, we have completed 32 classes. Do you remember that we have 52 classes? Okay, we have 52 classes. So 32 classes over means this is 33rd class, I think. Okay, so we have another 19 classes. Graphics will take about 7-8 classes, Aire? 1 month. Huh? சார் அப்ப எக்ஸாம் எப்ப சார் போஸ்ட்போன் ஆகுமா சார்? எக்ஸாம் ஏமா சார்? இல்ல நான் எப்படி இருந்தாலும் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன் சார். நான் இங்க அதனால கேக்குறேன் சார். எப்படி இருந்தாலும் இந்த ஜூலை ஆகஸ்ட்ல வந்துரும்ல சார்? ஜூலை ஆகஸ்ட்ல வந்துரும். ஓகே சார். இல்ல இப்ப நான் ஜூன் எண்டுக்குள்ளார ஏதாவது வந்துருமான்றதா சார் நான் ஜூன் ஸ்டார்டிங்ல டிக்கெட் போட்டோம். இப்போ இல்லம்மா ஜூன் என்று இல்லையே. உனக்கு நீ டேட்ஸ் பாத்திருந்தேன்னா உனக்கே தெரிஞ்சிருக்கணுமே. 52 கிளாसेस சொன்னது வந்து 6 months கணக்கு சொன்னாங்க சார். 6 months முடிஞ்சோனே எக்ஸாம். 6 monthsமா 6 monthsன்றது வந்து உனக்கு காலேஜ் வந்து உனக்கு தெரியுதா? ஒரு செமஸ்டர்ன்றது 6 months. ஓகே. Have you ever seen any college having only any college running for 6 months? இல்ல சார். No, it's 108 days. Seriya, 108 days is one semester. Okay. So likewise, the university has 52 classes, 26 weeks. Okay, 26 weeks, 52 classes, 6 months. ஓகே சார். இப்ப இது முடிஞ்சோன தான் எக்ஸாம் வரும்ங்கறீங்க? ஆமா. இந்த 52 முடிஞ்ச உடனே எக்ஸாம்க்கு வந்து ஷெட்யூலிங் அப்பதான் போடுவாங்க. They will start the scheduling then. After that, they will say there are about 10 different institutions which are running these diploma courses. So they will see if they have also completed and then schedule the examination. சரியா? ஆனா இப்ப இந்த 20 கிளாஸ் முடியறதுக்கு ஜூலை ஆயிட மாட்டிருக்கு சார். ஜூலை ஃபுல் ஆயிட மாட்டிருக்கு. ஆமா. அப்புறம் அட்லீஸ்ட் இல்ல சார், செப்டம்பர்ல நான் திரும்ப ஊருக்கு வரணும் சார். அதனால கேக்குறேன். செப்டம்பர் இல்ல அதுக்குள்ள முன்னாடி முடிச்சிடும்.
ஆகஸ்ட்ல இருந்தா கூட பரவாயில்ல சார். ஆகஸ்ட்ல தான் யூஸ்வலா நடக்கும் இல்ல ஐயரே? இல்ல அது தெரியல இன்னும் கிளியரா. மே இன்னும் 20 கிளாஸ் இருக்கு. மேல வந்து ஒரு எக்ஸாம். ஜூன் ஜூலை இப்ப போயிடுது. இப்போ ஒரு எக்ஸாம் வச்சிருவாங்க இல்லையா? ஆக்சுவலா வந்து கிளாஸஸ் முடிஞ்சு 1 மந்த் கழிச்சு எக்ஸாம். கிளாஸஸ் முடிஞ்சு எக்ஸாம்க்கு நடப்புற 1 மந்த் இருக்கும் யூஸ்வலா இல்ல. இப்ப இது முடியறது ஜூலைல தான் முடியும் போல இருக்கு. ஆகஸ்ட் முடிஞ்சு செப்டம்பர்ல தான் எக்ஸாமே வரும் போல தெரியும். செப்டம்பர்ல. இது யூ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் ஸ்வேதா அபௌட் தி டேட். ஓகே சார். இல்ல இப்ப செப்டம்பர்னா இந்த தடவை எக்ஸாம் எழுத முடியாதாட்டுக்கு சார் என்னால, அதனால கேக்குறேன் சார். ஏன்னா செப்டம்பர் 1st இதுவே நான் 1 மந்த் முன்னாடி வரேன். எதனால ஜூன் எண்ட்ல வந்துருமோன்னு தான். இல்லையம்மா, ஜூன் யாருமா சொன்னது உனக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல ஜாயின் ஆகும் போது சொன்னாங்க சார், ஜூன் கடைசி இல்லனா ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் வீக் அந்த மாதிரி வரும்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி அப்ப ஜாயின் பண்ணும்போது சொல்லி வச்சிருந்தாங்க சார். அப்ப நீங்க சொன்ன கிளாसेस லேட்டா ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அட்மிஷன் போது சொல்றது வேற, அப்புறம் கிளாसेस எல்லாரும் கிளாसेस லேட்டா இருக்கும்ல. அதாவது கிளாसेस ஆரம்பிச்சு 52 கிளாसेस 52 கிளாसेस மீன்ஸ் நாட் 26 வீக். இவ்வளவு டீடைல்டா அவங்க அப்ப சொல்லவே இல்ல சார். கரெக்ட்டா நான் என்ன நினைச்சேன், சரி இப்போ எங்களுக்கு ஒரு இரு ஓகே வாமிகா let me just tell you this life advice. Okay, ஒரு பழமொழி, have you heard this thing, customer beware? Have you heard this? No, I'm not trying to support Bridge Academy or anything, but I'm teaching my students something. சரி, ஓகே சார், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல சார். சரி, இல்ல இரு கேளு என்னன்னு. இல்ல இது ஒரு லைஃப், இது எல்லாருக்குமே இட்ஸ் a good advice that I'm saying. Customer beware. So somebody is saying, if you apply this on your head, hair will grow. There is no such medicine on earth that can make hair grow again. If you have hair growth molecules or whatever it is called, the hair will grow. If you are making a mistake, hair will go. But hair to come back, there is no such medicine. Only healthy body can keep. So if somebody says, this hair oil will give you hair, don't believe it. Okay, it might give you a good gloss, good smell and things like that. Likewise, this course was announced as a 6 months course. So when I spoke, right at the beginning I spoke, and even in advertisements I speak, I say 26 weeks, 52 classes, 26 52 days. 26 weeks means if there is Diwali, it becomes 27 weeks, but not 27, not 54 classes. அது அண்டர்ஸ்டுட் இல்லையா? அப்ப 52 கிளாஸ் நடந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் காலேஜ் ஓவர் ஆகுது. காலேஜ் ஓவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. நேம்ஸ் யூனிவர்சிட்டி எடுக்கும். நேம்ஸ் யூனிவர்சிட்டி எடுத்து லிஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் இவங்க தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க. உங்கள்கிட்ட செக் பண்ணுவாங்க. செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் யூனிவர்சிட்டி இவங்களுக்குலாம் இந்த எக்ஸாம் சொல்லிட்டு டேட் குறிக்கும். திஸ் we have to understand. See, now you are asking me questions because you meet me every day, because we have time to ask questions, we have time to answer, we have time to discuss this further. That time, only what she says you can listen to. You can ask 1 or 2 questions, that's all. So, when will the exam be? She can't say anything. See, I think examination fees and examination numbers are being given to 13, 14, 15 and 16, I think. Illa ira 15 ku kuda kedaya, 15 ku illa. No.
15 ஆமா இல்ல 15 இவங்க தான் 15 இவங்க நீங்க தான் 15 14 16 இல்ல 14 வரைக்கும் 12 10 11 12 என்னும் சம்திங் 10 11 12 முடிஞ்சிருச்சுல அது முடிஞ்சிச்சு 12 12 12 13 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 is ours 12 13 14 is the அப்படிதான் நடக்கும் கோர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு இவங்க ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சு சரி அம்மா இப்ப ஸ்வேதாட்ட கேட்டீங்கன்னா ஸ்வேதா will be able to give you an answer okay okay ma okay then see you day after tomorrow graphics ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம we'll be beginning graphics Okay, sir. Thank you, sir. oh thank you Sir, ma teeth when you will be able to teach, sir? yes ma The teeth when oh you will be yes we have we have enough time don't worry about Okay. that we have enough time but Hulda you will have to remind me again okay Sure, sir. Sure, sir. you remind me again we'll have acrylic painting we will have oil pastel we'll do face with smiling laughing face Okay, sir. we'll do some fashion sketches also okay Yes, sir. okay ma then bye Okay, sir. Bye, sir. Have a good day. bye yeah